What's up everybody, mumeze fresh, yeah, jemeze fresh in the good, nko bisanzwe na MC Vanda promoter, Shaka Gifi, ya nko mumenyerewe. N'umunsi rero tuhagarutse turiko no mujena akiri muto man nko mubibona. Afise outfit nziza yambaye neza. Bro, waberewe man. Urakoze cyane. Yeah. N'umunsi rero twamusanze ku kazi we. Beshi batanguye kwibaza none ko turi muri studio, what's going on? Gumana natwe hama umenye byinshi katumaze tumuhakire bro, karibu cyane. Murakoze cyane. Yeah, ku mazina bakwita gutya cyangwa batakuzi bro? Mazina y'abye ni Fiston, iradushoboza. Yeah. Twanyita Fiston Pro. Yeah. Mazina y'akazi. Kubera iki Fiston Pro? Fiston Pro niwaza ko pro shortcut ya producer. Yeah. So that's what I do in Chongora. Okay. Yeah. Uri producer, uri muhinyanyuzi muziki. Yes. Yeah, bro, ba producer baba batandukanye. Yeah. Sinzi cyane wo ukora vyose, ukora izimana, ukora R&B, very good. Muziki nta limit ufise. Yeah. Muziki nta limit ufise, so bisaba ko nimba bamenye kwinjira mu muziki winjira wese. Yeah. So mvuze ngo ndakora rimwe nkareka ibindi urumva. Yeah. Nabandi yigice rero bivuze ko nkora byose. Yeah. Fiston Pro, you are newcomer. Nsaba tukumenyereye hano Inyanza rake. Nubwo hari bamwe bashobora kuba bakuzi. Yeah. Wahurahe bro? Byari bimeze gute man? Ariko nimba atari banga. Oh yeah, okay, ntabwo ari banga, ndibaza ko abantu bose ba traveling bagasohoka hanze. Yeah. Usibye ko ari ibintu byiza kubona isi. Yeah. Yeah, so nayo maze iminsi ndi muri Kenya. Nasanzwe nkora akazi ka misi yose ka production nyene. Yeah. Yeah, right now no ndi mu gihugu wacu. Bro, baravuga ko muri Kenya ubuhinyanyuzi bwaho bufise differa cyane nubwo mu Burundi. Twitege iki kuri wewe itandukanye n'ibyo aba producer ba hano bahora bakora? Yeah, mwitege byiza. Usibye ko ntabwo nkuze kuba mwisi yihiganwa. Yeah. I work for my highest levels. Yeah. Ariko ntavuze ngo hari naka ngomba guhiganwa nawe, hari naka ngomba kujyana nawe. So majambo make mwitege byiza kwako, I will do my best. Yeah. Tutege hazobariho impinduka kanaka. Hazobari impinduka kanaka. Yeah, ivyo tumaze iminsi tumenye. Yeah. Bro, benshi hano ndazi batangiye kwibaza none so bro, ibyo ne karadu promisinga izoba right imeze gute? Yeah, bizoba kandi bizoba vuba. You guys cyo mwagomba kumenya. Yeah. You need new sound entertainment. Yeah. Impamvu nahise entertainment nashatse kugira nkaho ndacaguye gatoya, sindabite ngo ni studio gusa bisanzwe. Yeah. Sinzi ko nogera ko mvuga wenda nk'ibintu nka party dufise hano. Man, no munsi wawe twakugendeye. Make sure uratubwira vyose ude location man. Umuntu sakwifuza kuronka gute kabisha. Yeah, so entertainment, music entertainment ni bivuga ko abari music iri, navuze ko music n'ubundi atamipaka ifise. Yeah. So iyo bimaze kuba entertainment habari noneho twemere ko twonakora ibindi bintu biri behind music. Yeah. So ndashatse kuvuga ngo turafise media room, turachako turayikora. Yeah. Slow but irikiraza buke. So hano twicaye muri studio nko kumubona, a simple studio, simple things but high level quality. Of course. Quality, I promise you guys. Yeah. Now murabona twicaye, I'm behind my studio right here. Yeah. So hirya gato angira ngo abari kuri kamera bazi kubereka. Yeah. Hariho secretary desk. Yeah. Ku buryo ibintu byose biri organized. Nimuje ku booking umunsi wawe udasanga hari abantu bari gukiniraho cyangwa ibiki. Yeah. Kamenya ngo umunsi wawe waraho bookings umeze neza, uri safe. Yeah. Then behind that now tufisa noneho media room. Niyo mpamvu twavuze ngo this is now not an only studio. Yeah. You need entertainment. Yeah. Yeah, rero ku rundi ruhande turafisa media room hazohakorerwa ama interview, ibiganiro. Yeah. Yeah. Bro, thanks sana, tumaze dushime cyane kuko ndibaze ko novuga ko uba uri wa mbere uzanye i big project ani Inyanza rake no bambesha kabisha. Nta wundi muntu yari bwaze niyo big mind. Azane ngo studio imeze nkuko man. Urumva umanza guca kuri secretary imbere yuko ushika kwa producer cyangwa kwa director sivyo. Bana kukarotse tukamenyereza Bujumbura, Ngozi, Gitega na za Tanzania n'ahandi. Urumva ko you bring something different nibyo tumaze kuba tumenyera hano. None bro, to Fiston niki cyatumye
abona ko mu bintu byinshi bikorerwa hano mu karere ka Nyanzarake abona ko yuzanaho iki cha studio nazana ikindi kintu man. Umbajije ikibazo ciza. Nyanzarake ndafise amateka. Nyanzarake ndafise story. Nyanzarake nayigiye mu mwaka w'indwi kandi yagiye mu buzima butari bumeze neza. So I have a story right here. Niyo mpamvu navuze ngo n'amavuko kanje ndafise Bujumbura ariko I have to do something na Nyanzarake because ndakunda Nyanzarake. Nyanzarake yarandeze kurusha ni Bujumbura navukiye kwa abavyeyi banje bimukiye no kera. So hari ukuntu nkunda Nyanzarake. Niyo mpamvu navuze ngo the first project I have to do right here in Nyanzarake. So niyo mpamvu nahise muvuga ngo zane kino kintu Nyanzarake na cyane tuzamura impano, tuduze impano ziri hano hano hari Nyanzarake, tuziduze natwe tugira izina ku buryo natwe abanyabujumbura bazavuga ngo umwana avuye Nyanzarake babone ko bamutinye. Umwana avuye Nyanzarake bavuge ngo Nyanzarake twazi impano. Rero ibyo ntivyakunda ataba abantu bashobora kuja hamwe kugira ngo bakora ikintu kimwe gishobora kuduza izo mpano zigaragara. Bro, benshi bavuga ko hano Nyanzarake ugerageje kuzanaho ibintu nk'ibi canke bijanye na filme n'imyidagaduro sivyo bitakunda gukunda. Iyo challenge uba warahuye nayo canke wishbishye ugahura nayo ni iki wabwira abantu man? Okay, ikintu nize mu buzima nize gufata ikintu bita risk. Kandi iyo udafata risk nizera ko atakintu ushaka kugeraho. Secondly, ntabwo nkora ikintu nkurikiranye n'amajambo mbwirwa hanze outside. Kubera ko James ico nize ifite n'uwo nizera kandi uwo nizera aruta ayo majambo yose ahari. So ivyo nabikoze nkitayeho challenge nahura nazo and I'm ready. Kandi navuze ntabwo ndi mwihiganwa. Ico nshaka nuko twojamye dukore music. Let's come together you guys. Nyanzarake tukore music, we do music together. Okay, so ntabwo nakurikiranye cyane amajambo je nakoze ikintu numva kari kizima ko nokora then gishira mu bikorwa. Hari Nyanzarake hari producer benshi. Hari Edward on the beat, hariho ba Fresh beats, hariho ba Yusha on the beat, hari umwe muri abo mufitanye some collaboration canke relationship ari yose hagati yanyu wamuyaga. I think Edward Portuguese kwa tuvuganaho. But behind even that in entertainment ngo nakomeje kubivuga. So turi open kuri muntu wari wese. Kuko hano nimba dushaka gukora ikintu kizima tugomba kwakira ibitekerezo by'abandi bantu, tugomba kwandikira collaborations. So kila muntu arisanze hano. Kila muntu arisanze nivuga ngo naje gukora project yaje hano. You guys are welcome. So okay, kubwa miss nawe muri Kenya ntabwo nova ngo ndafitaniye wenda ubucuti n'aba producer hano. But turi ready kwa twakwana n'uwari wese. Okay, kubwa uvuga je no beef kabisa. Turi ready kwa twakwana n'uwari wese. Bora tutu menye ngo turi kuzamura impano, tumenye ngo buri kintu cyose cyereka music ya Nyanzarake kigo kiterakije. Okay, fresh. So nk'ubu rero bamaze ko babona something going on, bamenye Fiston akora iki, yazanye iki, ariko barifuza kumenya location man, sibyo? Bamenye mbega twokwinjira hamwe twashaka gukora project kwa Fiston muri New Sound Entertainment iherereye bimeze gute? Okay, I think ntabwo ndamenya Nyanzarake cyane. But niyo mpamvu nashizeho umusekreteri ngo yorganize ibintu byose wenda ku buryo umuntu akeneye location ashobora kuba afite nimero ziwe n'amazi minsi baza bamucako. But umanukanye ngaho ku mashuri ya Rose niko bayita, umanuka ku mashuri ya Rose umanutse gatoya before ushike kwishengo rya Hozana, ndakekesha rya Hozana abantu benshi bariza aho riri. So studio yacu iri haruguru ishengo rya Hozana gatoya. So behind that twakugeza nimero za secretary. Thank you very much bro. Murakoze cyane. Nta media usanga ibura buruka sivyo? Ese murafise YouTube channel, murafise Facebook pages, murafise izindi platforms umuntu yashobora kubarondera kwa akabarondera? Of course, nabwiye ko sound media room turacayikora.
anytime soon as possible iratangura. Ariko YouTube yacu yitwa New Sound Entertainment. Rero muzasanga hano dufise YouTube, Facebook page yitwa nanone New Sound Entertainment. So I think buri media yacu yose yitwa New Sound Entertainment. Instagram turiko, TikTok turiko, page Facebook turiko na YouTube. Ikintu kimwe rero Fiston Pro asaba abantu ni giki? Ndasaba abantu cyambere coco twige gushira hamwe. Ni cy'abazungu kuri abantu baturushije unity. Ibintu by'amashiramwe byose byavuye mu Bwongereza mu bazungu. Kubera iki? Muzungu yafise project abwira mugenzi we akayishimira cyambere coco. Kwanza kwishimira project ya mugenzi wawe. Kwara kubuzi ngo umutipe nimba turi inshuti cyangwa twegeranye, any profit yagera byanse bikunze nzatumanjaho 10% ariko nzazijyaho. So mvuze rero mu buryo bumwavuze mudushigikire guys, mudushigikire media yacu ejo bundi gatangura, mudushigikire go ndikore subscribe, ushobora no kwinjira bunyene ugafata phone yawe ukandika New Sound Entertainment twitatuza ndakeka mu mbere cyangwa gatatu ngaho bako nabonye ngo ari zindi zibiri ziri imbere yacu. So uhita tubonaho yani icyo saba abantu gukora support, mude support dukwiriye kubera ko ni kuzamura impano, it's about raising the talent. None bro, beshi bafise kuca biyumva ati man, Fiston iyo studio azanye itandukanye n'izindi, irimo secretary, irimo gukora video, sibyo biganiro afise kuba akorera kuri bill ndende sana, facture ndende, sibyo? Basi kuca bagira ubwoba man, bimeze gute? Kujye na facture si na facture n'ubuntu butugize ntabwo noza ngaho ngira abantu babona kweza amafaranga menshi iki ega amafaranga arakoze ariko n'ubuntu twaranye tubigera ku bw'Imana tukabikora. Umuntu aje gukora indirimbo nta facture ndende kubitwaga mani hamwe ava yiruka. Facture n'ubundi twe tugira tujanye wenda na facture yo kano kanya mu gihugu kuko kano kanya wagije gushungura dufate nka karovuye nka Inyanza. First of all akoresha itike yawe kugira no kugaruka nushizemo wenda aho za kurara no mbere afise wenda nk'imiryango, ariko studio dakeka nyuma ibujumbura kano kanya iri kuri 90. So hano tuvuze ngo utange mu tatu yawe nta tike warishe studio demand yawe mana yanje nibaza ko ntacu twatugize ntacu twatakize. So nibaza ko twagerageje wenda kuraba tugiye tuareba tugira ngo turebe to balancing at least. You guys you are welcome kabisa mu bisuko Fiston yabahaye ikaza agafranga ni gato cyane gerarije n'ahandi kandi location ya itanze abantu muzi kuri lycée Notre Dame du Rosaire hano kabisa kwa padiri murahazi, umanuka gato utarashika kuri Hotel de Paris ni haruguru yaho sana gato. Noneho musi turaza gusigaho contact zabo kugira ngo muzoce mubatora. Hama Fiston biratangaje cyane mani mujende nkawe bro kubona umaze kugira mind y'ibintu biri mu mafaranga ngana gutya atuyavuga uko nyene. Mugiye abajene kenshi mani bangana nka mu kironsiyo note tutangura kwiyumvira kuja mu birori ahantu hagiye hatandukanye cyangwa yarose nko hariya mu gihugu harurimo twifuza no kugaruka ino mu gihugu c'amavukiro ngo naho ngo hakorera imana. Turifuza ko utanga impanuro ntoyi gusa bariko baragukurikirana bafite ibyo vyiyumviro bitandukanye n'ivyawe. Impanuro ntoyi gusa bro. Impanuro tanga umwana w'umuhungu udatekereje mu minsi yawe y'ubuto ngo wicare hasi yumviye ikintu wakora kizima, nibaza ko iminsi imbere zo kugora cyane. So chacha kwa n'abahungu aho tuyihorera. So gukora hard, work hard, then saving udufaranga nato ari duke ukora ikintu at least kizima wakora. Jewe mwe n'umuntu adanje vyema ndashobora no kubigwa sometimes ntanabishaka abako umtipe arikora ikintu kizima cyangwa n'umuntu ari wese yatekereje. So nta kintu kiba gito mu buzima bw'umuntu, ushobora gukora akantu gatoya ariko ugasanga karakuzamuye. So abantu bareke gufata amafaranga muje baramumana amapantaro abakobwa mukurakuranya cyari hasi mutekeze ikintu kizima cyo gukora kugira ngo mubake future ubwo twe bwaruka twe tuzuba ku Burundi. So myaka 5 yo gumye uri ngaho kazi karuguma uruva. So usanga nyene usanga
icambere uri kuratarisha ubuzima bwawe, secondly n'ubuzima bw'igihugu uri kuratarisha kubera ko ejo bundi uzoza kutwiba. So bisaba ko at least kandi pamoja no kusenga ariko Okay bro, media ibifise some of artists canke some of agents. Ese media yawe haraba agent fise canke haraba artist fise yoba isanzwe ifata mu mugongo man canke nibanga? Ndakeka mu misi ya mbere yo kugura media yacu, abantu bazakoreshwa ama interview n'abaririmbyi bacu tuko twakwamira kano kanya. Basanzwe bahari ariko sinumva ko navuga ubunyane. Ndashaka mbigire surprise. Ndabigire surprise you guys. Ari n'indirimbo zimwe zimaze gukora so amazing songs. Ndakeka nuza gufollowinga, nuza gukora subscribe kuri channel yacu, you be blessed. Dufisa abasani bazi cyo bakora, dufisa abaririmbyi baba gospel bazi cyo bakora. So ini surprise by the way. Sinza kubivuga ariko barahari, you know that barahari. So mugiye kubabona as soon as possible tutangwa kurekura ibikorwa byabo. Bro, reka ndagushimire cyane man. Murakoze cyane. Big kabisa, thanks man. Turashimira cyane kuba twari kumwe nawe kabisa. Tubwira rero abasanzwe baduflowinga gukora subscribe and making sure that you click to the notification bell kugira ngo bandanye uwa mbere kuronka something updates tuba turiko turapostinga kuri YouTube channel yacu. Turakunda cyane mwari kumwe na MC Van Promoter Gifi. Ciao. See you.